Okay, so problem 268, missing number. Given an array nums containing n distinct numbers in the range 0, n, return the only number in the range that is missing from the array. Okay, so இங்க ஒரு example இருக்கு. So um, nums okay, it contains n distinct numbers. So இதுல 3 distinct number இருக்கு. So essentially it needs to contain like all the n numbers all the numbers is starting 0 to 3 except one number is missing. Yeah, so yeah, இங்க 0 1 3 இருக்கு. The number missing is 2. Okay, அதே மாதிரி இங்க there are 2, the length is 2, therefore n is 2, so it should so the expected range is 0, 2. So அதுல 0 1 2ல ஒரே ஒரு நம்பர் missing, which is again 2 இங்க கூட. ஸோ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலா. ஓகே, ஸோ இதுக்கு இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு யாராவது ஒரு அல்காரிதம் சஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா? திங்க் ஆஃப் திஸ் as an interview, right? ஸோ அங்கே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் திங்க் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போது, ரைட்? ஸோ ஏதாவது திங்க் பண்ணுங்க, ஏதாவது என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லி. யா, கோ அஹெட் அண்ணாமலை. சார், அந்த லிஸ்டோட லென்த்துக்கு வந்து ஒரு லூப் போட்டு அதை ஈச் இண்டிவிஜுவல் நம்பரையும் செக் பண்ணணும் சார். ஓகே, ஸோ ஜீரோ டு லென்த் ஆஃப் நம்ஸ் பிளஸ் ஒன். ப்ளஸ் ஒன், யா. ஜீரோலேருந்து போட்டுக்கலாம். யா, ஸோ ரேஞ்ச் வந்து ஒரே ஒரு நம்பர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் அது 0லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அது தட்ஸ் இம்ப்ளைட். ஸோ இப்போ இதில் இஃப் ஐ இன் நாட் இன் நம்ஸ். யா, ரிட்டர்ன் ஐ, ரைட்? இந்த மாதிரி பண்ணலாம்ல, இது போதும்ல? சார். யா, ஸோ திஸ் இஸ் அ குட் அல்காரிதம். ஓகே, ஸோ இது ஒர்க் பண்ணும் தான் நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். யா, இது கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், லைக் we are going through each number starting from 0 up to n. ஸோ ரேஞ்ச் இந்த length of nums plus 1 கொடுத்துருக்கனால range will go from 0 up to n இல்லையா? Then for each number here we are checking whether இந்த number இந்த nums arrayல இருக்கா அப்படின்னு. So in case if it's not there, then we return that number. Okay, so இப்போ இதுக்கு time complexity என்னன்னு பார்ப்போம். அண்ணாமலை, can you help me here? O of n சார். இது வந்து O of n times then whatever in the where n is the length of the nums list, yeah, nums array, and then so இப்போ இந்த லைனுக்கு அது O of n வரும்னு நினைக்கிறேன் சார். இது O of n தான். you should be confident இந்த இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? So essentially we are looking this is a lookup inside an array, right? So if the O of array length வந்து என்னங்கிறதுனால this will be O of n. okay, அப்புறம் இது return statement, அதனால we can ignore that. So overall this becomes O of n times n. So n square ஆயிடுச்சு இல்லையா?
So obviously once n square add ஆன உடனே you should realize this is not a good algorithm. This is not a good sufficient time complexity. Like it's not efficient. Yeah. So இப்போ வந்து ஆக்சுவலா இதை மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கு ரன் பண்ணி பார்த்துருவோம். எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக தான் ஒர்க் பண்ணோம். பட் சப்மிட் பண்ணா ஐ திங்க் இட் மே நாட் டைம் மே எக்ஸீட். பார்ப்போம். ஓகே, ஸ்டில் ஒர்க்ஸ். பட் இங்கே இந்த பார்த்தாலே தெரியுது லைக் இட்ஸ் taking quite long, right? So it's beating only 8.5% of the submissions. ஓகே, ஸோ இதை இப்போ எப்படி ஸ்பீட் அப் பண்ணலாம்? ஸோ மெயின் ப்ராப்ளம் இஸ் இந்த லைன் ஓ ஆஃப் என்ன இருக்குது தான் இல்லையா? ஸோ அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்? இதை எப்படி ஸ்பீட் அப் பண்ணலாம்? எனி ஐடியாஸ்? வேற ஏதாவது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணலாமா? ஸோ இதிலே கொடுத்துருக்காங்க லைக் the array contains distinct numbers ன்னு சொல்லி இல்லையா? So does that give any clue? வேற என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி? ஐ திங்க் டச் விட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இல்லைன்னு தோணுது, ரைட்? ஸோ இப்போ இங்க வந்து இனிஷியலா ஒரு செட் கிரியேட் பண்ணிட்டா இட்ஸ் a distinct number இதுல இருக்கிறதுனால லைக் this set will also contains the same numbers essentially, but this is a set objectனால like இந்த செட்ல nums, instead of looking up whether that number is in the nums array, instead if we check in the set, that's going to become what time complexity? செட்ல லுக்அப் டைம் complexity என்னன்னு ஞாபகம் இருக்காது? ஸோ செட் வந்து say a fish like O of 1 time complexity கொடுக்கும். So that's the main difference between set and list. ஆனா செட்ல constraint என்னன்னா there cannot be duplicates. பட் நமக்கு தான் இங்கே ஏற்கனவே தெரியுமே இது இங்கே n distinct numbers சொல்லியிருக்காங்க. So there are no duplicates. அதனால we can safely use the set and improve the time complexity here to O of 1. அதனால ஸோ ஓவரால் இது O of n ஆயிடும் இல்லையா, instead of n square. ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இது ரெண்டு இது ஒர்க் பண்ணுது இங்கே. ஸோ now see how much of a difference it made. லைக் முன்னாடி லைக் 3000 4000 milliseconds எடுத்துகிட்டு இருந்தது. now it came down to 149 milliseconds simply using a different data structure, right? So this so இது வந்து like you should realize the importance of data structures, right? Means so when you use the right data structure for the right problem, you can make a dramatic improvement in the performance. Yeah. So இப்போ so 132 milliseconds வந்துச்சு, 95% faster than 95%. So this is pretty good, right? So இது வந்து so now we made this O of n solution. இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா? ஆக்சுவலா probably not. So this is the best time complexity we can achieve நினைக்கிறேன். பட் இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன இப்போ? ஸோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் ஆஃப் n. யாராவது சொல்ல முடியுமா இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு சொல்லி? ஸோ ஏன்னா வந்து லைக் இங்கே நம்ம ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த செட்டுக்கு.
ஸோ இந்த செட்டில் எத்தனை எத்தனை மேக்ஸ் சாரி எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்? that'll be n இல்லையா? ஸோ there'll be n elements. So therefore the space complexity is O of n. ஸோ முன்னாடி இந்த செட் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தப்போ லைக் we weren't allocating any like any memory that will grow. இந்த ஐ மட்டும் தான் அலோகேட் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ ஸோ அது அப்போ வந்து ஸ்பேஸ் கம்ப்ளெக்சிட்டி would have been O of 1, but we are giving up, we are using some space in order to get very good improvement in time complexity. Yeah, so therefore this is good. ஸோ இதே வந்து இன்னொரு ஆல்கரிதம் கூட யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். அது என்னன்னா லைக் ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் லைக் இந்த இது வந்து this is a series இல்லையா? ஸோ லைக் இங்கே நம்பர்ஸ் வில் பி 0 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. அதோட சம் ஸோ இந்த மாதிரி லைக் கன்செக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸோட சம் ஃபார்முலா என்ன? யாருக்கு மீன் இது ஈஸி ஃபார்முலா தானே இது? யாராவது சொல்ல முடியுமா? சம் ஆஃப் அ சீரீஸ் இல்லையா? sum of a series of consecutive numbers. So which will be basically, yeah, n correct with this way. It is n times n plus 1 by 2. So இங்க வந்து actually where n is equal to length of nums. So this is the total. So this is the expected total, yeah. But the actual total எடுத்து பார்த்தா இந்த அரேயோட actual total எடுத்து பார்த்தா that will be different, yeah. So because one number is missing, so return total minus sum of nums. So இந்த இதோட sum எடுத்து பார்த்தோம்னா like இதோட sum is 1 plus 3 4, but what should have been the total is 0 plus 1 plus 2 plus 3, which is equal to 6. Yeah, so in the formula the total will be 6, which is because இதோட length is 3. So in the formula 3 times 4, which is 12, 12 divided by 2 is 6. அதான் இங்க வருது. So in the 6, but actual sum என்னது 4. So 6 minus 4 is 2, which is the missing number. இல்லையா? So இந்த மாதிரி மேத் யூஸ் பண்ணி கூட இதை சால்வ் பண்ணலாம், ரைட்? அண்ட் ஸோ இந்த சொல்யூஷன் என்ன டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி குயிக்காக பார்த்துருவோம். ஸோ இது லென்த் பி ஆஃப் 1, அப்புறம் இது சிம்பிளி மேத் இங்கே, அதனால் அதுவும் ஆஃப் 1, இதுவும் ஆஃப் 1. அப்புறம் இந்த சம் calculation will be O of n, yeah. So therefore the total minus sum calculation will be O of n. So overall this becomes O of n time complexity. So time complexity is okay, but ஆனா space complexity பார்த்தோம்னா இது வந்து இது O of 1, இதுவும் O of 1, அப்புறம் இங்க கூட O of 1. இங்க total minus இந்த sum is also going to generate one integer. So and you subtract that, that's another integer. So that's also O of 1, yeah. So இந்த space complexity குறைஞ்சிருது இங்க. So the solution is pretty good, but this is slightly better as well, right? Because in the space complexity also is a constant in here, unlike this other one where we need a O of n space complexity. Okay, so இது எல்லாம் இது கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம் இப்போ. ஓ சாரி, இங்கே ஆக்சுவலாக இது ஃப்ளோட்டாக இருக்கு, தட்ஸ் அதனால தான் இது ஃபெயில் ஆகுது இல்லையா? ஸோ
ஏன்னா வந்து இந்த டோட்டல் இங்கே வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் divided by 2ன்னு போட்டால் அது float variable ஆகிடும் the total. Let me just do that by float divide so that it will be integer. Yeah, okay, இப்போ ஒர்க் பண்ணுது இதுக்கு. Okay, இது yeah, time complexity, time will execution is similar, but space complexity is better in this solution. அவ்வளோதான். ஓகே, சரி, இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். See you all tomorrow.